Good day everyone! My name is Porciane de los Reyes and I'm one of these four. At ang ituturo ko ngayon ay ang introduction sa Universal Testing Machine or UTM. The introduction. Ano ba muna ang Universal Testing Machine or UTM? It is used to test the mechanical properties, tension, compression, etc. of a given test specimen by exerting tensile, compressive, or transverse stresses. So, yung mga nakikita nyo material sa bahay nyo, yung mga ginamit dyan, mapapintura, hollow block, reinforcement sa loob ng hollow block, dumaan yan sa tinatawag nating Universal Testing Machine na bawat material or bawat specimen, which is this one, yung tinutukoy na material ay specimen, ay dumaan sa Universal Testing Machine at tinetest by exerting tensile, compressive, or transverse stresses. So, ano nga ba uli yung pinagkaiba ng tensile at compressive? Ang tensile ay nagre-result sa elongation, kagaya nung nakikita nyo sa rubber na dito na kulay orange. And compressive ay nagre-result ng shortening, kagaya nung nakikita nyo nagkakaroon siya ng slowly nagkakaroon siya ng mga fractures until the concrete give up, no? Nakikita nyo, dahan-dahan. Ang importance kasi ng UTM, makikita nyo na tinitest ang isang material through their limits. So, di ba kayo nagtataka kung saan nagsimula ang UTM? So, pag-usapan natin yan. Universal testing machines have existed in various forms since the 1800s. So, ibig sabihin, merong iba't ibang klase ng universal testing machines noong 1800s. So, siguro based sa purpose nila. And one of the original applications was for testing the strength of steel used steam power boilers. So, ito yung pinakilala noon. Ginagamit ang universal testing machines sa pag-test ng strength ng bakal na ginagamit noon sa steam power boilers. Yung steam power boilers ay ginagamit for engines. So, ginagamit ang universal testing machines para maiwasan yung mga insidente na biglang bumigay yung steel na ginagamit sa mga power boilers. Many versions of testing systems were developed from 1850 to 1880. According to the Tinius Olsen Company, the first material testing system to unite both compression and tensile testing was the Little Giant, which was developed by Norwegian expat Olsen. Based sa last statement dito, the first material testing systems to unite both compression and tensile testing was the Little Giant. So, ibig sabihin, before Little Giant era, ang mga universal testing machines na na-imbento ay specified lang sa isang purpose. For example, itong machine na ito ay for tensile testing lang, and yung isa naman ay compression testing lang, parang ganon. Ganon yung naging sistema before Little Giant. And nagkaroon ng Little Giant, which is kayang mag-provide ng compression and tensile testing sa isang machine lang. So, makikita nyo dito yung progression ng Little Giant up to modern universal testing machine. So, palit ng palit yung dito, meter. At pansin nyo na dito sa modern, maliit na siya, hindi na siya ganun kalaki. At kung mapapansin nyo, wala pang halos ganun. Medyo lumiit lang yung sa modern at kaya nang ilagay siguro sa laboratories and etc. The machine has been named so because of the wide range of tests it can perform over different kind of materials. Kagaya nga ng sinabi ko kanina na ang UTM ay ginagamit sa kung saan-saang materials, no? Pintura or hollow blocks or reinforcement bars, no? Kung saan-saan siya ginagamit. Kaya nga siya tinawag na universal. Different tests like peel test, flexural test, tension test, bend test, friction test, at spring test can be performed with the help of UTM. So, unang-una, peel test. Measure the strength of the bond between the substrate and the material being peeled off. So, madalas nitong ginagamit sa mga pintura. No, makikita nyo dito sa image na sinearch ko, merong adhesive tape
and yung coating ng for example ay pintura, and ilalagay sa machine, which is dito red na yung tape. And then, unti-unting magkakaroon ng uplift force. And then, unti-unting babalatan or titignan kung gaano kakapit yung coating sa surface. Titignan kung gaano kabilis matuklap yung paint na nilagay dito sa ating testing area, testing surface, sa pull-off table. Ito. Next, flexural test. To determine the flexibility of a material by measuring the force required to bend a beam under a specified loading condition. Kung di nyo alam, ang mga biga ay nag-undergo yan sa deflection. So, nagbe-bend siya and basically, ang nag-hold sa kanya to withstand forces ay yung reinforcement sa loob. Dahil kapag konkreto lang yan ay at any moment, pwede bumagsak ang isang structure kapag walang reinforcement sa loob ang biga. So, makikita nyo, dito sa GIF na ito, slowly, nagbe-bend yung ating material. I don't know if it is an iron plate or what, steel plate. But then, para siyang angular bar na hindi siya naka-angle. No? So, I think it's a flat bar. And tinitignan kung yung flexibility ng ating specimen. Ganun lang ang flexural test. And tensile test used to determine how materials will behave under tension load. So dito, tinitignan yung reaction ng ang specimen natin kapag nag-undergo sa tension load ang isang specimen. Kagaya ng rubber na ito, tinitignan kung hanggang saan yung limit niya kapag in-undergo siya sa tension load. Nakikita nyo naman na hinihila ng machine yung specimen natin pataas. And tinitignan kung hanggang saan magbe-break. So, ganun kasi tinitignan kung ano yung kayang dalhin or kayang pinaka-limit or yung maximum na strength ng isang specimen. Yun naman talaga ang purpose ng ating UTM. And lastly, ay spring test used to measure the mechanical properties of a spring as they relate to load and displacement in static testing applications. So, ito naman ay specified lamang para sa mga springs. And makikita nyo dito na literal na spring yung nakalagay doon sa ating universal testing machine. Eh, tinitingnan lang din sa monitor yung mechanical properties na dinadala and pine-perform ng ating specimen, which is specified lamang as a spring. So, yun ang aking part sa report na ito. Again, my name is Borge Kenenteros Reyes, and thank you. So, good day everyone. My name is Jean Alcalanok, and I'm going to discuss about the components of Universal Testing Machine, or UTM. So, Universal Testing Machine have two major parts, which is yung loading unit and control unit. So, may kita nyo sa picture, yung loading units is yung nasa left side nyo, na which composed of upper crosshead hanggang doon sa table. And yung control unit naman is yung nasa right side ng picture na merong load indicator. Loading unit. So, this is where the arrangement of the test specimen and the load and the exertion of the load is held. So, in short, dito nilalagay yung mga specimen na ite-test, and also dito din nagaganap yung mga test like tensile test, compressive test, and flexural test. So, there are three components of loading units, which is yung load frame, upper crosshead, and lower crosshead, and also yung elongation scale. So, doon muna tayo sa load frame. So, load frame, it can be made either by single support or by double support. So, may kita natin sa picture, yung kulay blue, yun yung parang ganun yung may single support, which is may isang support sa kanan and may isa namang support sa kaliwa. Tapos, kapag double support naman, is medyo tulad nung sa
kulay green, which is dalawa yung support sa kanan, dalawa yung support sa kaliwa. So, yung sa support naman, meron siyang dalawang klase. Yung una is yung straight column, yung pangalawa naman yung screw column. Yung straight column, lang siya, parang bar lang siya, straight siya na bar. Tapos yung sa screw column naman is yung parang tulad nung sa screw, yung meron siyang spiral na lines, yung ganun. Tapos, since next, load frame, it consists of table, upper crosshead, and lower crosshead. Next is upper crosshead. It is used to clamp one end of the tensile specimen. So, makikita natin sa picture, yung may bilog, yun yung upper crosshead. So, yung lower crosshead naman, it is the movable crosshead whose screws can be loosened for height adjustment and tightened. So, yung may bilog sa picture, yun yung lower crosshead. Siya yung nasa pagitan ng upper crosshead tsaka ng table. So, crossheads have a tapered slot at the center. This slot has a pair of rock jaws that is intended to grip and hold the tensile test specimen. So, yung may bilog sa picture, yun yung rock jaws na ginagamit pang hold or pang hold ng mga specimen na gagamitin sa tension section. So, baka magtaka kayo kasi yung sa ibang mga UTM, namumove din yung crossheads niya. So, depende siguro sa manufacturer kung movable ba yung upper crosshead niya or hindi. Pero, kasi kadalasan, yung yung lower crosshead lang yung nagagalaw. Pero yung sa iba kasi, namumove din nila ng pababa or pataas. So, next naman natin is yung elongation scale. So, elongation scale measure the relative movement of the lower and upper table. So, yung tinutukoy dito is yung nasa compression section is yung nasa pagitan ng lower crosshead tsaka ng table. So, yung elongation scale nasa parte na siya ng loading unit. So, next naman natin is yung table. So, table, this is where specimen for compression test is placed. So, may kita natin doon sa picture, yun yung may bilog, yun yung table. So, nga pala, yung sa lower crosshead, meron din, yung sa ilalim nun, meron dun plate. Tapos sa ibabaw din ng table, meron din siyang lower plate, which is dun ilalagay, dun ipi-place yung specimen para sa compression test. So, load cell. This is used for force measurement. So, baka magtaka kayo pag nag-search kayo ng components ng UTM, yung sa iba kasi nilalagay yung load cell, tapos yung iba walang load cell. Pero baka kaya magtaka kayo. Pero sinama ko na siya kasi yung iba naman na UTM is meron nito. So yung load cell, sabi nga used for force measurement, siya, yung mga force na ginagamit sa test, kino-convert niya as electrical signal para ma-measure kung gano'ng kadami yun. Just yun. So, yun lang, para sa report ko. Next naman is si Arian De Mapilis para sa pagdi-discuss about sa control unit. Yun lang, thank you. The next main component of UTM is the control unit. It is where the load is applied and recorded. So, sa control unit natin makikita yung iba't ibang variations ng pag-apply ng load, pati na rin yung test results na ma-obtain natin. So, here we have the main components of the control unit. First is hydraulic power unit, then load measuring unit, and control devices. So, first is hydraulic power unit. It consists of an oil pump that provides non-pulsating oil flow into the main cylinder of the load unit. So, non-pulsating meaning consistent and undisturbed. So, ibig sabihin nun, walang pagbabago sa daloy ng oil mula sa oil pump papunta sa main cylinder. And dahil dito, nagiging smooth yung pag-a-apply ng load sa specimen natin. Also, the oil pump or oil piston is
powered by an electric motor and sump SUMP. So, doon natin ini-store yung engine oil na ginagamit ng machine. Next is load measuring unit. It has a pendulum dynamometer unit that has a small cylinder with a small piston which moves with a non-pulsating oil flow. So, ano ba yung sinasabi dito na pendulum dynamometer unit? So, pendulum dynamometer unit is used to ensure high reliability of operation. Also, it permits selection of favorable hydraulic ratios producing relatively small friction forces. So, yan. Going back sa slide, sinasabi dito na sa small cylinder ng pendulum dynamometer unit ay may piston. So, yung piston na yun ay connected sa isang pendulum through a pivot lever. So, yung pivot lever natin is parang seesaw siya, and nagde-deflect siya based sa magnitude ng load na in-apply natin sa specimen. And then yung deflection na yun is then converted dito sa load indicator ng dial natin, and then there we read the displayed load. So here we have the range of load application. We have 0 to 100 kN, 0 to 250 kN, 0 to 500 kN, and 0 to 1000 kN. So, itong mga range na to is pwede nating ma-adjust using these knobs sa control unit. So, one main point is yung overall accuracy ng UTM is totally nakadepend sa accuracy ng load measuring unit. So, by the way, ako pala yan nasa picture na yan. And way back in 2018 para sa research namin. So, ayun lang. Share ko lang. Kasi, diba, syempre, as a civil engineering student, mahalaga na na-expose tayo sa mga gantong testing machine. So, the last component of control unit is the control devices. Control devices has two types. So, first is electric control devices. These use switches to move the crossheads and to turn on or off the machine. So, na-explain na ni Ms. Jean Calanok yung crossheads. And from the name itself, diba, electric control devices, ito yung nagko-control ng power dito sa UTM. So, the next type is hydraulic control device. It has two valves. Right control valve, which applies load on the specimen, and then left control valve that releases the load application, which is why it is called the release valve. So, next is extensometer. So, yung extensometer is hindi na siya part ng control unit. It is a different component of UTM mismo. And it measures elongation in the material to characterize strain. It is helpful in analyzing test data such as force, elongation, time, etc. So, that's all for the components of UTM. Now, let's have Miss Gian Bevertino to discuss about the functions of the universal testing machine. So, good day. Next, yung pag-uusapan naman natin is yung function of universal testing machine. So, ang iba dito nabanggit na ni Borge, pero still, pag-usapan pa rin naman natin siya. So, yan. First is yung tensile test. Tensile testing is a form of tension testing and is a destructive engineering and material science test whereby controlled tension is applied to a sample unit until it fully fails. So, alam naman natin na subjected siya sa two forces wherein na-elongate yung object, then, diba, hihilahin lang siya until mag-fail na yung object para malaman kung ano yung maximum load na ma-applied bago mag-fail yung isang object. So, next is yung compression test. So, a compression test is a test in which a material experiences opposing forces that push inward upon the specimen from opposite side or is otherwise compressed, squashed, crushed, or flattened. So, ito naman, opposing forces din siya, pero inward naman yung applied load natin dito. So, kina-compress, squashed, or crushed, or flattened yung object. Hanggang sa mag-fail din siya. So, yung, ayan, yung nakikita is yung concrete na cube siya. Then, tinest siya under compression test. So, yan. Next is yung
adhesion test. So adhesion is the bond strength measurement of a coating to a substrate. When an adhesive is bound to an item or surface, numerous physical, mechanical, and chemical forces come into play, which may have an effect on each other. These need to be tested before a product can be used. So, ito yung example na adhesion test. So, may iba't iba kasing way ng pag-test nito or iba't ibang adhesion test. So, yung isa nga diba yung ginagamitan ng universal testing machine. Pero, i-indicate ko na rin yung iba and i-say ko sila. Hindi naman yun yung pinakalahat na. So, babanggitin ko lang din yung iba. So, yung una is yung pull of adhesion testing. ASTM D4541 utilizes a portable tester to measure the force required to pull a specified diameter of coating away from its substrate through the use of metal dollies adhered to the coating system. So, actually, video to, pero nag-take na lang ako ng screenshots kasi pag pinanood din, i-explain ko rin naman, so pareho lang naman. So, ayan, yung ilang screenshot lang naman to. So, ayan. So, kailangan natin ng metal dolly. Kung nakikita niyo yung cursor ko, ito yung pinaka-metal dolly. Wait, hinarap ng picture, labas na natin. So, ayan, ganito yung itsura niya. Parang yung phone sa chest. So, yan. Ito, sa first part, dilinisin muna natin yung metal foamy. Metal dollies. Then, lalagyan natin siya ng glue. Yan. Lalagyan ng glue dun sa flat surface, tapos ididikit natin siya dito sa board. Then, itong red na to, para siyang tube wherein siya yung mag-i-scrape or yung maglalagay ng, lalagyan niya ng ukha yung pinaka-part kung saan yung nasan yung metal dollies natin. Yun yung kasi yung specified diameter na kailangan tanggalin or yung mahila. So, ayan. Tapos dito, yan, diba nadikit na siya. Then, ilalagay ito para magkaroon ng ukha. Then, yung next is yung gagamitin natin ngayon yung portable tester. Siya naman yung hihila dun sa metal dolly away dun sa tinetest natin na surface or yung material. Tapos hanggang sa mag fully phase na rin yung pagdikit nitong metal dolly. So yun yung pull of adhesion testing. Next, ayan yung pinaka-link. Yan, pwede niya panoorin. 2 to 3 minutes lang naman yung mga videos na to kung gusto niyo makita. Then next is yung cross-cut or cross-hatch adhesion testing. ASTM D3359 is accomplished by cutting into the adhesive to the substrate by utilizing a blade tool. Any loose material at the cut areas is removed by applying pressure-sensitive tape and quickly pulling it off. So, video din to. Then, nag-take lang din ako ng screenshot para mas madali siyang ma-visualize. So, ito parang metal plate siya. Alam kung nakakita na kayo ng erasing shield sa pag nagdodrawing ng plates or naman, sabihin natin yung templates kapag ano tayo ng lettering, di ba? Ginagamit natin yung ballpen para mabakat yung pinaka letter. So, parang ganun din siya. Sa first, kasi ito first method, tong dalawang nasa taas, tapos ito yung second method, yung ibang method naman din siya. So, sa first method, mag-make ka lang ng X-cut dun sa pinaka-sample. Kasi ito yung parang metal plate lang din siya. Then, nilagay dyan yung coating or yung paint. Tapos, lalagay tayo ng X-cut dun sa, gamit itong cutter yan, cutter. Then, pag nakapaglagay ka na ng X, lalagyan mo na ngayon yung tape mo dyan. Then, after nun, ipupull mo siya ng mabilis. Ganun yung mangyayari. So, tas doon, i-check mo kung ano na ba yung, kung na-pull off ba or natanggal ba yung pinaka-coating. Then, sa second method naman, eto, magmamake ka ng perpendicular cross-cut. So, ayan, ganyan. Tas sa kabila, yan, vertical, tas lalagyan mo rin yan ng horizontal na cut. Then, katulad dito sa process na to, lalagyan mo rin siya ng tape. Tas itong white na itong makikita nyo dito is, ano lang yan, para malapat niya lang yung pinaka-tape dun sa pinaka-surface. Then, after nun, hilahin mo ulit yung tape. Then, yan. I-observe na ulit kung ano yung nangyari dun sa pinaka-coating. So, ito naman yung link niya kung gusto nyo makita. So, itong C, Field Testing of Pressure-Sensitive Tape, ASTM D330 Test Method ABCF, can show the relative bond strength of a given tape to one
or more surface, material, and texture as compared to a standard stainless steel panel. So, ito kasing testing na to, meron siyang yan, nabanggit na A, B, C, D, E, tsaka F. So, meron tayong 5. 1, 2, 3. Ay, wala pa hindi. A, B, C, E, F lang pala. So, meron tayong 5 methods. So, yung kanina, ay, wait. So, ayan, yung test na yan, yan yung example ng, ay, pero pala ko dito, ba't ko ba bumalik? So, yan yung example na itong third na method. Ayan. Ang tawag sa kanya is test method F, single coated tapes at 90 degrees angle. Bakit siya 90 degrees angle? Kasi ganito yung nagiging setup niya. So, ayan, 90 degrees siya. So, ganito yung itsura. Ito kasi, parang perspective lang yun na dito ka natingin. Ganon. Ayan, ito yung tape. Tapos 90 degrees siya. Hihilahin siya ng pinaka-machine. Ayan. Meron pa ako dito. So, ayan siya. Ganyan yung magiging itsura niya. Meron ding iba't iba kasing method. Yung A, B, C, E. Yung dito sa video, mapapakita dyan kung ano yung iba pang method. Yung, for example, yung merong plate dito. Tapos may plate dito. Tapos yung dalawang plate na yon tapos ididikit tong pinaka-adhesive natin sa dalawa bago siya isa-subject dyan sa tensile force na yun. Kasi tensile yun, kasi hinihila. Then, so kung gusto nyo makita, pwede nyo naman i-watch 2 to 3 minutes lang din naman yung videos na yan. So, next is yung pull-out test. So, a pull-out test gauge, kung ano mabasa, the strength of a particular specimen through the use of dedicated tension jacks which are injected into the specimen under testing. So, yan, ganito yung itsura ng mangyayari sa test. So, meron siyang methods, dalawang methods, yung cast in. The insert are placed within the fresh concrete. So, sa pagkalagay pa lang ng pinaka-concrete na hindi pa siya matigas, dun mo na agad ilalagay yung inserts natin, yung itong hihilahin. Papakita ko naman kung anong mangyayari dyan. Then, yung fix in place, ito naman yung the insert are positioned in the drilled hole in the hardened concrete. So, dito, kapag matigas na yung concrete, i-drill natin siya, tsaka natin ilalagay yung insert. So, ganoon naman yung fix in place. So, meron akong video na ipapanood. So, yan, panoorin na natin. So, yan, nakikita nyo na example siya na fix in place kasi na-drill lang sila ng hole bago nila ilalagay yung insert. Okay? Fail na yung concrete. So, the more na mas strong yung concrete, the more na mas malaki din, or mas malaki nga. Tama, mas malaki nga yung force na need para mag-fail siya. So, ayan. Next is yung bending test. So, hindi ko na siya babasahin ng buo. Kasi alam naman natin na bending testing, or bend testing,
sometimes called flexure testing or transverse beam testing, measure the behavior of material subjected to simply beam loading. So, ayan, yung material, subjected siya dito sa point load na to, tapos i-measure kung hanggang saan yung kakayanin ng materials ng pinaka-material bago siya mag-fail. So, ganito yung bending test. So, ayan. So, UTM can be used to test a wide variety of materials like concrete, steel cables, springs, steel wires, and chains, links, rope, winches, steel ropes, and etc. So, UTM provides the value of load application and the respective displacement. So, ito ay katulad ng stress strain analysis lang naman din siya. So, as yung force or yung stress or yung load is applied doon sa pinaka-object, magkakaroon yun ng crosshead movement or displacement or yung strain doon, yan, ng strain. Tapos dito kasi diba malalaman natin kung ano yung magiging maximum load bago mag-fail yung isang object. So, yan, palagi naman natin na i-encounter tong stress strain analysis. So, ayun lang.